Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So we'll see what are the important articles for today. Right, మన స్టేట్ ఆర్టికల్ వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక ఈ రోజు నుంచి డిస్బర్స్మెంట్ జరుగుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇట్ హస్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 2nd to till 8th. And today officially chief minister will be our chief minister of the state will be inaugurating this. Peculiar thing లేదంటే డిఫరెంట్ థింగ్ ఎందుకు ఇది ఉంది అంటే till the last month it used to be 2750 and right now they have increased it to 3000. So for the first time this time ఈ పెన్షన్ కానుక పెన్షన్ బెనిఫిషరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ 3000 per month ఇస్తారనమాట. Okay, so that is your pension kanuka. Who are the beneficiaries? Everything is important. When we are dealing with the schemes related to Andhra, I'll give you a complete idea about all these schemes, so you don't need to worry. Okay, as of now, the annual expenditure is 66.34 lakh pensions with an amount of 23,556 crores from January 2024. So total benefit provided through pension since the Jagannath government has come to power is 83,526 crores. Just numbers for you, okay, to remember. So in past 5 years lo chuskunte last previous government key government 5 times perigindi. So you can add it that in the span of 5 years there is the rampant distribution of pensions which increased to 5 times. Only that is important. Which government? This and all we don't require. Okay, right. We'll go with the next article. Right. Rollout schedule of 3 new criminal codes will be notified by January 26th, that is on our Republic Day. Okay, so the date of implementation of 3 criminal codes that were passed by the Parliament in December 2023 will be notified before January 26th. So January 26th mundura we'll cheptaramata when this codified laws will be notified. Okay, it will be coming to picture. Rollout eppudu chestarani. So the official added that it will take 9 months to a year for the 3 criminal laws to be implemented across the country. So, these 3 criminal laws enti ante even if the particular person is starting from scratch. So, lawyer ga ippudu join aina sare 60 years for the age tane 60 years ki kuda ippudu kuda law lo unnappatiki veellaku kuda this 3 new codified laws, criminal laws and other things is something which is new. సో దీన్ని స్టడీ చేసి దానిలో లూప్హోల్స్ ఏమన్నా ఉన్నా దానిలో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా ఆర్ టు ఇంప్లిమెంట్ దీస్ వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యావ్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్. సో ఫర్ దాట్ దే విల్ టేక్ మినిమం 1 year ఆఫ్ స్పాన్ అనేది వీళ్ళ ఎస్టిమేషన్. సో ఫ్రమ్ 9 months to 1 year స్పాన్. Okay, and a pilot project is all set to be begin in Ahmedabad in the next 2 months. Except in some areas that have connectivity problem in the next year, 90% area will have the reach of the new laws. Okay, 90% of the area ఈ నెక్స్ట్ 9 months కంప్లీట్ లోను రీచ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ద అఫీషియల్ యాడెడ్ దట్ 3,000 మాస్టర్ ట్రైనర్స్ విల్ ట్రైన్ ద పోలీస్ పర్సనల్ who will work in a pyramid setup percolating in a percolating to each district in the next few months. So ఈ few months లోపల 3,000 పర్సనల్ అనేది పోలీస్ పర్సనల్ కి ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ a task force has been constituted under the Bureau of Police Research and Development to oversee the training, and the National Crime Records Bureau will coordinate with the integration of these other wings of the criminal justice system, including interoperable this criminal justice system and the National Automated Fingerprint Identification System, the Adjournment Alert Module, Crime and Criminal Tracking Network System. So ఇవన్నీ వింగ్స్ అనమాట. డిఫరెంట్ వింగ్స్ ని ఈ పోలీసింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో డిఫరెంట్ వింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ట్రైనింగ్ కోసం ఇన్ని రెడీ చేస్తారనమాట. So all these bodies are the stakeholders in police. Okay, the official said that the integration would result in a faster justice system in tune with the new laws. Chandigarh will be the first to see the integration and implementation of these all platforms. So వీళ్ళన్నిటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఒక సింగిల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకొస్తున్నారు. So if you want to know the crime rate, you will go for the National Crime Records Bureau. If you want to know about any kind of fingerprint authentication or identification system, you will go for this particular wing. ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఒకే చోట్ల ఉన్నాయంటే అర్థం ఏంటి? Then speedy judicial system can be established. So yes, we'll go with the next article. Free movement resume at the end of Myanmar border. At Myanmar border. So ఏమైతుంది ఈ Myanmar border we used to have a free movement resume. This is called FMR. So this is going to end because you know that the military coup has overtaken the government and still there are a lot of issues that are happening in Myanmar. So in that, keeping in mind, we are about to
we are about to end this free border regime. Okay, so union government is all set to scrape the free movement regime along the Myanmar border, a senior government official said on Tuesday. So people living in border areas who could cross over to India will soon require visas. So ఏమవుతుంది, ముందు వరకు కూడా వీళ్ళకి ఫ్రీ అనమాట, అంటే no visas required. But now what we are going to do, when we are closing up this FMR, it means that they also need permission to enter into the country, which means they need to go for applying visa and then officially entering into the country. Okay, India and Myanmar share an unfenced border, and people on either side have familial and ethnic ties, which prompted for the arrangement in 1970s. It was last revised in 2016. So ఎప్పుడైతే మనకు ఫెమిలియల్ రిలేషన్స్ ఎప్పుడైతే మియాన్మార్లో ఉన్నాయో పోరస్ బోర్డర్స్ పెట్టాల్సి వచ్చింది. బట్ బై ద ఆన్గోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్, క్రిమినల్ రికార్డ్స్ కావచ్చు, ఆర్ ఫ్లెష్ ట్రేడ్ కావచ్చు, ఆర్ ఈవెన్ యువర్ వెపనరీ, ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కీపింగ్ ఇన్ మైండ్, వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ దట్ వీ విల్ బి స్క్రేపింగ్ అవుట్ దిస్ FMR. Okay, so the official said that around 300 kilometers of the border will be fenced and a tender will be issued in the next few days. So ఏమవుతుంది, ఈ పోరస్ బార్డర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది ఫెన్స్ చేసేస్తారు. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈ కంట్రీ నుంచి ఆ కంట్రీకి, వాళ్ళకి ఏముంటుంది, అక్కడ బార్డర్ ఉన్న వాళ్ళకి పక్క వీధికి వెళ్ళడమే. బట్ స్టిల్, keeping the country's security and peace in mind, we are going to fence up our borders. Okay, a survey of the border areas with the help of drones has been completed already. So amid apprehension that states such as Nagaland and Mizoram may oppose the move, the official said the border security is the center's domain. We may take note of their concerns, but the final decision is with the union government. We are in talks with Myanmar. So as I told you, the border countries, the border country Myanmar shares with us near Nagaland and Mizoram. They have these familiar relationships and ethnic ties from the age-old times. సో జనరేషన్స్ గాను వీళ్ళకి ఆ టైస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మేము వచ్చి మీకు బార్డర్ వేస్తామంటే ఎంతమంది దానికి సపోర్ట్ చేస్తారు? Most of the people will oppose, but still they are mentioning that at the end the decision lies with the union government to protect the country, especially in the border areas. So that is where everyone have to comply with and cheptunnaru. So some kind of discussion and debates will happen and final decision will be arrived to. So under the FMR, every member of the hill tribes who is either a citizen of India or a citizen of Myanmar and who resides within 16 kilometers on either side of the border can cross the border on production of a border pass, usually valid for a year, and can stay for up to 2 weeks per visit. సో ఒక్కొక్క విజిట్కి 2 weeks బార్డర్ పాస్ అనేది వాళ్ళకి ఇస్తారనమాట. ఇయర్ వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని రెన్యూ చేసుకోవాలి. మణిపూర్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ సస్పెండెడ్ ద FMR సిన్స్ 2020 ఫాలోయింగ్ ద COVID-19 పాండమిక్. సో మణిపూర్ గవర్నమెంట్ అయితే ఎప్పటి నుంచో కూడా FMR అనేది ఆపేసింది. వెన్ ద COVID-19 in 2020 అగైన్ ఎగ్జిస్టెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్. Less articles only for today, we will see. Yeah, women staff can now nominate children over the spouse for pension. Important ఏమి అంటే, ఇప్పుడు పెన్షన్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి కదా, బేసికలీ ఆన్ ఈ పెన్షన్స్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళు రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత పెన్షన్ బెనిఫిట్స్ ఇంకా కంప్లీట్గా పొందకుండానే చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళ స్పౌస్కి ఆ పెన్షన్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి అంటిల్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, నౌ this new amendment makes that the beneficiary would not only be the spouse, but if the particular person, employee, is interested or like they wanted to give the benefit amount to children, then they can pass on to children rather than passing it to the spouse. Okay, now let's see this amendment. Center has amended the Central Civil Services Pension Rules of 2021 to allow women government employees and pensioners to nominate their children for receiving family pension over their spouse if at the time of their death and any proceedings for divorce, domestic violence or dowry demands happen to be pending against the said spouse. అంటే ఏమంటే, ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే పెన్షన్ బెనిఫిట్స్ అప్పుడు అంటే పెన్షన్ బెనిఫిట్స్ వస్తూ ఉన్న టైంకి చనిపోతే ఆ బెనిఫిట్స్ వాళ్ళ యొక్క స్పౌస్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. దట్ మే బి దేర్ హస్బెండ్, దట్ మే బి దేర్ wife. But now with this, what happens? Then they can even give the benefits to their children, especially during the case of domestic violence or in the case of dowry demand. They can still pass on this pensionary benefits to
their children. Till now, the rules provided the family pension first go to the surviving spouse, and the children became eligible only to receive after the death of the spouse. As a result, several women officials and pensioners asking if it was possible to nominate the children before the spouse in case where divorce proceedings are underway or domestic cases are pending against the spouse. సో ఈ డిమాండ్ ఎప్పుడైతే విమెన్ సైడ్ నుంచి ఉందో ఇప్పుడు ఈ సెంట్రల్ సివిల్ సర్వీసెస్ పెన్షన్ రూల్స్ ఆఫ్ 2021 enabled it. So if they don't want to give it to spouse, they can pass on to their children. Okay, especially this is after the death. Okay, right. Center also held the consultations with the Ministry of Women and Child Welfare or Child Development, following which it has decided to follow this particular methodology. Right. We'll go with the next one. CAA Citizenship Amendment Act rules may be notified before the Lok Sabha elections. సో లోక్సభ ఎలక్షన్ జరగక ముందే ఈ యొక్క రూల్స్ ని నోటిఫై చేస్తాము అని చెప్పుకోవచ్చు. సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ వాస్ పాస్డ్ ఇన్ 2019. Hindus from Pakistan who entered India legally but the documents expired while waiting for the citizenship will also be eligible to apply online, says official. So ahead of the Lok Sabha elections, which is going to be happening in this year, దీనికి ముందు వీళ్ళు తీసుకునేది ఏం చెప్తున్నారంటే సిఏ రూల్స్ మీకు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నోటిఫై చేస్తాం. ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ పీపుల్ ఉన్నారు హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు గెట్ దిస్ సిటిజన్షిప్, ఇండియన్ సిటిజన్షిప్, even if the documents are expired by waiting for this notification of citizenship, we will also give them certain facilities to obtain the citizenship of India. This is what the ministry said. Okay, the rules of Citizenship Amendment Act ought to be likely notified ahead of this, before of this Lok Sabha election, a senior government official said. The members of the Pakistani Hindu community who entered India legally but their documents expired while awaiting citizenship will also be eligible to apply online under the CAA. So ఏమైంది, పాకిస్తాన్ నుంచి హిందూ కమ్యూనిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో లీగల్ గా మన ఇండియాని ఎంటర్ అయినప్పుడు, ఎస్పెషలీ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్, when they entered into the country, their documents got expired but still their citizenship was not being awarded. So those people can also avail the platform once the notification is being out. So CAA, which was passed by Parliament in December 2019, is yet to be implemented. It is only after the rules were notified that the act will come into force. Okay, the legislation facilitates citizenship to undocumented people who entered illegally without visas and passports. So ఏమని చెప్తున్నారు, visas, passports ఇవేవి లేని వాళ్ళు కూడా ఎవరైతే ఇక్కడికి వచ్చారో, సో it also facilitates for those people who belonging to just a second. Yes. So who belong to 6 non-Muslim communities of Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. So understand they are non-Muslim communities. These people will also be given under necessary documents. ఇంకేమన్నా డాక్యుమెంట్స్, అన్డాక్యుమెంటెడ్ పీపుల్, వీసాస్ లేకుండా ఇల్లీగల్ గా వచ్చినా సరే ఆ నాన్ ముస్లిం కమ్యూనిటీస్ లో ఎవరైనా ఉంటే, ఇఫ్ దే ఫీల్ దట్ ఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ అంతా కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా సిటిజన్షిప్ అనేది అవార్డ్ చేస్తారు. సిఏ ఫాస్ట్ ట్రాక్ సిటిజన్షిప్ టు పీపుల్ బిలాంగింగ్ టు హిందూ, సిక్, బుద్ధిస్ట్, పార్సీ, క్రిస్టియన్ అండ్ జైన్ కమ్యూనిటీస్ ఫ్రమ్ 3 neighboring countries who entered India on or before 2014 December 31st. ఓకే, అప్పటి వరకు ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళందరికీ కూడా based on the necessary documentation, they will be given citizenship. The act reduces the requirement of aggregate stay in India for applicants from the 6 communities seeking citizenship from 11 years to 6 years. ఒకప్పుడు ఏంటి అంటే అదర్ దాన్ ముస్లిం కమ్యూనిటీస్ మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా 11 years ఇండియాలో ఉంటే వాళ్ళకి మాత్రమే సిటిజన్షిప్ అవార్డ్ చేసేవాళ్ళు. బట్ ఈ యొక్క న్యూ అమెండ్మెంట్ ద్వారా 6 years ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ ఇవ్వచ్చు. The official added that if the need arises, 2014 cutoff will be extended by bringing in necessary changes. The total number of undocumented people, particularly in West Bengal and Assam, who will get citizenship under CAA has not been specified by the ministry. So ఈ యొక్క అస్సాము ప్లస్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్న పీపుల్ గురించి ఇంకా చెప్పలేదు. పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ గురించి ఎస్పెషలీ టు ద పంజాబ్ ఏరియా బీయింగ్ గివెన్ మోర్ ప్రియారిటీ, బట్ దీస్ పీపుల్ ఐడెంటిటీ ఇస్ నాట్ కంప్లీట్లీ గివెన్. So apart from that, this particular person, Hindu Singh Sodha, who is the president of Cement Lok Sanghanathan, adok group anamata, group of advocates who are fighting for the rights of Pakistani minorities who migrated to India. So a group head atanu emantunarante, in Rajasthan there are 35,000 people whose citizenship applicants are still pending. Imagine 35,000 people
citizens who are residing in the country but yet are notified to be citizens. So వీళ్ళకి necessary actions తీసుకోవాలి అని చెప్పుకొచ్చారు. ఓకే, రైట్, దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. నెక్స్ట్, ప్లీజ్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్ challenge new law on appointment process for CEC and ECs. So Chief Election Commissioners and Election Commissioners. What is this article about? So ఎవరైతే CECs, ECs ఉన్నారో రీసెంట్ గా వీళ్ళు ఒక అపాయింట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ లో చేంజెస్ వచ్చాయి. అక్కడ సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఒక పొజిషన్ ని one of the member గా ఉండాలి, but that particular person was removed and some person from the cabinet has been replaced. I'll tell you in clear. Union cabinet minister was replaced. Okay, so Supreme Court judge బదులు, chief justice బదులు ఇంకొక యూనియన్ క్యాబినెట్ మెంబర్ ని మెంబర్ గా తీసుకున్నారు ఫర్ అపాయింట్మెంట్స్ ఆఫ్ సిఈసి అండ్ ఈసీస్. దీనికి అగేన్స్ట్ గా ప్లీజ్ పిటిషన్స్ రైజ్ అయ్యాయి సుప్రీం కోర్టులో. సో ఇది నలిఫై చేసేసింది సుప్రీం కోర్ట్ పవర్ ని ఎలిజిబిలిటీ ప్రాసెస్ లో, ఆర్ సిఈసి యొక్క అటానమీని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు, ఇలాంటివి వచ్చాయన్నమాట. వి విల్ సీ దిస్ ఆర్టికల్. So you know that through 324 article, this Election Commission of India will be working on, right? Petitions have been moved in the Supreme Court against the new law which brushes aside the judgment to include the Chief Justice of India as a member of high powered selection committee to appoint సిఈసి అండ్ ఈసీస్. సో క్లియర్ గా చూడండి ఏమైంది, ఈ న్యూ లా ఏం చేసింది, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా మెంబర్ ని తీసేసి వేరే ఒక మెంబర్ ని అపాయింట్మెంట్ గా చేసే విధంగా దేనికి ఒక సెలక్షన్ కమిటీ ఉంటుంది. సో టు బి ప్రిసైజ్ ఐ టెల్ యూ సంథింగ్, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ని రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి, అపాయింట్మెంట్ చేయడానికి ఒక సెలక్షన్ కమిటీని పెట్టుకున్నారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ త్రూ దిస్ పర్టికులర్ న్యూ లా. But as per the Supreme Court judgments or as per their influence, Supreme Court judge, Chief Justice evaraithe unnaro, that particular person should also be in the selection committee. But the new act makes that the Supreme Court Chief Justice of India will not be in the selection committee. Instead of that particular person, a Union Cabinet Minister will be occupying the place. So దీనికి against గా ప్లీజ్ వెళ్ళాయి. సో ఈ యొక్క దాని జడ్జిమెంట్ వచ్చే వరకు ఈ ఆర్టికల్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి. CEC and other election commissioners appointment, conditions of service and terms of office Act 2023 has diluted the Supreme Court judgment by replacing Chief Justice of India with a Union Cabinet Minister, a petition filed by Congress leader Jaya Thakur said. So it argued that excluding CJI has nullified the committee. So our neutrality another పోతుంది కదా ఆ కమిటీకి. ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ హిస్ నామినీ, సో దట్ వుడ్ బి క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఎవరు ఉంటారు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క సపోర్ట్ పర్సన్ ఉంటారు, వుడ్ ఆల్వేస్ బి డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్. సో ఉన్న కమిటీ మెంబర్స్ లో వాళ్ళిద్దరే కదా ఖచ్చితంగా ఇంకా డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్. 2 members ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ వన్ పర్టికులర్ పర్సన్, దెన్ వేర్ ఈస్ ద ఈక్వాలిటీ దేర్, న్యూట్రాలిటీ ఎక్కడుంది? సో దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్. Institutions supporting constitutional democracy must have an independent mechanism. So like chief election commissioners, there should be an independent mechanism to choose these election commissions, which the entire world, the entire country is depending upon. సో అలాంటి ఒక సెలక్షన్ కమిటీని కాంప్రమైజ్ చేయకూడదని పిటిషన్స్ వెళ్ళాయి, బికాస్ దిస్ విల్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ ద ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ అపాన్. సో ఈ ఆర్టికల్ మీద ఇంకేం వచ్చినా సరే జడ్జ్మెంట్స్ విల్ హ్యావ్ టు గో త్రూ, రైట్? స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ignoring. That's all, Andy. No explanatory article that is important for today. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.